Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent. C'est pire, ça confirme. Ils ont beau faire ceux qui croient pas ce qu'ils disent, ils le répètent tous les jours à la télé, dans les journaux. Parce que dans le monde qu'on voit autour de nous, si on croit à l'existence de Dieu, on est obligé de croire à l'existence du diable. Et on est bien obligé de se rendre compte que le diable l'emporte. C'est de mentir. On parle toujours de l'objectivité à la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a un problème de mensonge. Regardez. Vous avez ici, si on pouvait approcher une caméra. La une alors. La une, par exemple. Oui. Vous avez ici le Bigaro et l'horreur, comme dirait mon camarade Magda, ici présent. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Mais par contre, dès que vous ouvrez le journal, allez-y, ouvrez le journal. Vous avez le même après. Vous voyez, cette page-là et cette page-là, c'est la même. Vous voyez, et si vous continuez, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, moi, je n'invente pas. Je les invente pas, moi, les trucs. Vous voyez, c'est écrit dessus, là. On a deux journaux rigoureusement identiques. Est-ce qu'on voit ça? Hein? Regardez. Vous voyez? Les gens qui achètent Laurent n'achètent pas forcément le Figaro, mais c'est les deux mêmes. Alors, je voudrais pas dire que je revendique le droit de râler contre tout ça, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu cerné. Qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas cerné, vous? Franchement, c'est énorme, non? Et c'est pour ça que... C'est l'autocensure, ça, Jamel. Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à pas faire de dessin pour pas choquer les musulmans... Non, si on fait... C'est de l'autocensure, c'est la fin de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté... Mais et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? C'est la seule chose que je Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz et que ça crée un petit problème quand même. Vous voyez ce que je veux dire? France, d'accord, mais si moi j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire. Tu comprends? C'est ça la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser? Pourquoi? C'est la liberté, c'est ça. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? C'est la seule chose que je Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Vous vous rendez compte de ce que vous arrivez à dire? C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué. Voilà. Il avait reçu Alain Soral. Mais qu'on ne recevra plus, parce que compte tenu de ce qu'il a dit, on ne peut pas le recevoir. Par un Néerlandais musulman, même tous deux juifs. Arrêtez, chaque fois que vous parlez de quelqu'un, de dire qu'il est juif ou pas juif. Nous allons prendre une question. On va revenir à la salle, au standard, car il y a beaucoup d'appels. 787 22 22, bonsoir. Allô? Bonsoir Patrick, bonsoir Coluche. Oui, bonsoir monsieur. Oui, Coluche, je vous admire beaucoup, ainsi que plein de vos collègues dans le métier, par exemple Patrick Sébastien, Thierry Leluron, enfin toute cette gamme de comédiens comiques. Et la question que je veux vous poser est la suivante. D'abord, je m'appelle Aziz El Moussaoui, ça sonne très fort, je suis arabe. Oui. Ce que je voudrais savoir, c'est que pourquoi vous tous, vous imitez les Noirs, les jaunes et les Arabes, et vous n'avez jamais osé toucher aux Juifs, alors qu'il n'y a qu'un seul qui le fait, c'est un Juif, c'est Popek. Vous savez, d'abord, il ne faut pas croire qu'on ne fait des plaisanteries que sur les Noirs et sur les Arabes, c'est pas vrai. Il faut dire aussi qu'on a beaucoup esquinté les Belges, si vous vous rappelez un petit peu avec de la mémoire. Évidemment, on a moins fait de plaisanteries sur les Suédois parce qu'il n'y a pas beaucoup de marrants. Mais la raison pour laquelle ce sont que les Juifs qui font des plaisanteries sur eux, c'est parce que d'abord, c'est vrai qu'ils sont intouchables. C'est vrai qu'ils sont intouchables, et d'autre part, c'est une population qui a de l'humour, et donc qui peut se permettre de faire des plaisanteries sur elle-même, ce qui n'est pas notre cas, à nous les Français, et on en est loin même. Non, justement, c'est parce que je trouve le contexte très riche, parce qu'il y a des Juifs séfarades et ashkenazes, il y a tellement de... Ah oui, mais ça c'est très très riche, alors là je suis d'accord avec vous. Les Juifs sont très très riches en tout d'ailleurs, en humour, en tout, ça c'est vrai, oui. Vous savez qu'il y a 4 preuves que Jésus-Christ était juif. Il y a 4 preuves. D'abord, il a vécu 33 ans avec sa mère. Il faut être juif. Il a cru qu'elle était vierge pendant 33 ans, ça faut être juif. Elle a dit partout que son fils c'était le bon Dieu, ça faut être juif. Et il a quand même monté une affaire qui est devenue multinationale. Donc, Bin Laden were behind the attacks.
I do not believe Osama bin Laden and al-Qaeda were behind the attacks. The evidence doesn't point that way. Al-Qaeda is a database of mercenaries that the CIA kept in the 1980s and 90s. Osama bin Laden was working for the CIA, as per Sybil Edmonds, a whistleblower who testified to the 9/11 Commission, but her testimony never got out to the public, said that Osama was working for the United States government up until 11, and look how conveniently he's worked for us since. I don't even know if the man's still alive. I do know that for the past 5 months, I've been reviewing, along with so many others throughout the world, that the scientific, peer-reviewed and refereed study put out by Stephen Jones and Kevin Ryan and 8 other scientists from here in Europe have proven that there are highly engineered, military-grade explosives found in the debris of the World Trade Center. This corroborates the hundreds of first responders and firefighters that said they heard explosions and bombs going off in that building. Now, how did Osama bin Laden and al-Qaeda get in there and do that? Who are you saying is behind the attacks? Well, that's why this event, this mass murder, this unsolved crime begs for a new investigation. We have to find out what happened. At the very least, there's a grand cover-up. At the very most, this was criminal elements within the United States government and foreign governments and corporate entities that managed to rig those buildings and take them down. This is where the evidence points. The evidence does not point to what the U.S. government is trying to condition us to believe. Can I put it to you, though, that in the last 8 years, there hasn't been a terror attack in the United States. Many people say that the war in Iraq was the wrong thing to do, but that the war in Afghanistan, as President Obama says, is the right theatre for the so-called war on terror. Would you not say that the fact that there's been no terror attacks in the last 8 years means that the U.S. administration is, at least now, on the right path? You know, it could also mean that there was no real threat to begin with. We're in Afghanistan right now, and we're bombing innocent Muslim families. We're demonizing them throughout our media. What we find is, in Afghanistan, not only is there an oil pipeline that's supposed to be built through there, but we find a tremendous wealth of natural resources, including opium fields, okay? Last year had the largest opium crop in the history of Afghanistan, and this is when NATO is there. I mean, what's going on? We know the CIA has been bringing drugs into this country, the United States, for the past 5 decades. So now we have NATO and U.S. forces in control, supposedly, of Afghanistan, but yet the poppy field crop is the largest it's ever been. What's going on? Mr. Badillo, many thanks indeed for joining us. I'm afraid we will have to leave it there. Well, that's it for tonight's focus. We'd like to remind you that any views given by our correspondents or our guests are not, of course, the views of France 24. Do stay tuned. More international news and headlines coming up right after this. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted
vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Il me revient, c'est la tradition, en tant que président de l'association et grand maître, de vous dire ces remerciements, mais ces réunions ne peuvent avoir lieu que grâce à nos loges, je dois le dire. Et je veux dire ici le respect et la gratitude que j'ai pour les frères qui se sont engagés. Alors je dis les frères parce que... L'ouverture façon Marine Le Pen, ça a donné ça en juin dernier. Gilbert Collard est l'invité VIP, mais un autre converti attire ce jour-là notre attention. Sur ses boutons de manchette, le symbole de la franc-maçonnerie, le compas du grand architecte. Created so much joy for the world, and the system, meaning the record companies, totally took advantage of it. But this is very important, what we're fighting for, because I'm tired, I'm really, really tired of the manipulation. I'm tired of how the press is manipulating everything that's been happening in this situation. They do not tell the truth. They're liars. And they manipulate our history books. The history books are not true. It's a lie. That's right, Michael. The history books are lying. You need to know that. You must know that. The minute it became the all-time best-selling albums in history in the Guinness Book of World Records, overnight they called me a freak. They called me a homosexual. They called me a child molester. They said I tried to bleach my skin. They made everything to turn the public against me. This is all complete conspiracy. You have to know that. You know, it's time, I love you more. It's time for a change. And let's not leave this building and forget what has been said. Put it into your heart, put it into your subconscious mind, and let's do something about it. We have to. We have to. Because it's been a long, long time coming. And a change has got to come. So let's hold our torches high and get the respect that we deserve. I love you.